ஓகே. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ லாஸ்ட்டா பெயிண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் பெயிண்ட் ரிலேட்டடானதே பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வார்னிஷ், டிஸ்டெம்பர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வார்னிஷ் பார்த்துடலாம். ஓகே. ஸோ வார்னிஷ்ங்கிறது நமக்கு ஒரு ரெசின். ஓகே. ஸோ நேச்சுரலா இருக்கலாம், ஆரல் சிந்தட்டிக் எதுனாலும் சரி எடுத்துட்டு, பிளஸ் அது கூட சால்வெண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் சேம் ப்ரொபோர்ஷனுக்கு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் வந்து வார்னிஷ் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல நம்ம வந்து காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெசின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கோபால், ஆம்பர், ஷெல்லாக் ஷெல்லாக்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம். அண்ட் தென் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி சால்வெண்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, லின்சீட் ஆயில், டர்பன்டைன் ஆயில், அப்புறம் வந்து ஆல்கஹால். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம். இது போக நம்ம வந்து ட்ரையர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். மெயினா வார்னிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் குயிக்கா ட்ரை ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த வார்னிஷ்லயே நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் 2 டைப் இருக்கு. என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆயில் வார்னிஷ் அண்ட் தென் ஸ்பிரிட் வார்னிஷ். ஸோ இதெல்லாமே குட்டி குட்டி டாபிக் தான். சும்மா ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். கொஸ்டின்ஸ் வர்றதே ரேர் தான். ஓகேங்களா? வந்தா இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்காக தான், ஒரு ஐடியாக்காக மட்டும்தான். ஸோ ஆயில் வார்னிஷ் அப்படிங்கிறது இதுலயும் நமக்கு வந்து என்னன்னா, ஒரு 1 ஆர் மோர் ரெசின் எடுத்துப்போம். அது கூட லின்சீட் ஆயில். ஓகே. ட்ரையிங் ஆயிலா நம்ம லின்சீட் ஆயில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் வாலடைல் சால்வெண்டா வந்து டர்பன்டைல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோம். அது போக ட்ரையர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஆயில் வார்னிஷ் மேக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஸ்பிரிட் வார்னிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் லாக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வித் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்கஹால். ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஸ்பிரிட் வார்னிஷ். ஓகேங்களா? ஸோ இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஓவராலா வார்னிஷ் பத்தி. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அனதர் டாபிக், லாக்கோஸ். ஸோ லாக்கோஸ்ங்கிறது ஒரு நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெட்டீரியல் பிளஸ் அது கூட ஒரு ரெசின் பிளஸ் பிளாஸ்டிசைசர். இது எல்லாத்தையும் ஒரு சால்வெண்டோட, ஓகேங்களா? சால்வெண்டோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். அது கூட கலரிங் பிக்மெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைன்னா ஆட் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டினா அதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிறது தான் லாக்யூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த லாக்யூர்ல நைட்ரோசெல்லுலர்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல, அது மெயினா எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ராஷன் ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும். ஓகேங்களா? நல்ல ஒரு டஃப்பா இருக்கும். அதாவது நம்ம அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்றப்போ டஃப்பா இருக்கும். நமக்கு வந்து ஹேண்ட் ஸ்கிராச் பண்ணா கூட அந்த ஸ்கிராச்சஸ் எல்லாம் தெரியாது. அதுக்காக தான் வந்து மெயினா அதை யூஸ் பண்றோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெசின். இதுல யூஸ் பண்ற ரெசின் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கோபால் சேம் அதான். ஓகேங்களா? கோபால், அப்புறம் வந்து ஈஸ்டர், கம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ரெசின் யூஸ் பண்றது மூலமா நமக்கு அதர்ஷன் அண்ட் ஹார்ட்னஸ் கிடைக்கும் அந்த பெயிண்ட்க்கு பொறுத்த வரைக்கும். அந்த டிஸ்டம்பருக்கு வார்னிஷ் ஆக்சுவலா லாக்கோர்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெயிண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடியதுதான். அடுத்து பிளாஸ்டிசைசர். பிளாஸ்டிசைசரா நம்ம வந்து காஸ்டர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இது வந்து நமக்கு அந்த இதோட எலாஸ்டிசிட்டி அண்ட் பிளாஸ்டிசிட்டியை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது போக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சால்வெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்கஹால், ஹைட்ரோகார்பன் என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு லாக்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நார்மலா லாக்யூர்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டிஸ்டம்பர்ஸ். ஸோ டிஸ்டம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ட்ரை பிக்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரை பிக்மெண்ட் நம்ம எது சொல்றோம்னா, வித்தவுட் எந்த ஒரு கலர்லெஸ்ஸும் இல்லாம நல்லா ஒரு சாக் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது கூட அதை வந்து கிளீன் வாட்டர்ல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வந்து டிஸ்டம்பர். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மெயினா எங்க வந்து பிளாஸ்டரிங்லாம் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். வெளியே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஸ்டு சர்ஃபேசஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? வெதருக்கு எக்ஸ்போஷரா இருக்க இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. அதோட பெனிஃபிட்டே நமக்கு இல்லாம போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதான் டிஸ்டம்பர் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெரகோட்டா. ஸோ டெரகோட்டால இந்த டெரா அப்படின்னா எர்த், கோட்டா அப்படின்னா பேக்டு. ஸோ பேக்டு எர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த சாயில் எடுத்திருக்கோம்னா அதுல பேக் பண்ணி எடுத்துக்கக்கூடியது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு நமக்கு சொப்பு சோமெல்லாம் சின்ன வயசுல விளையாடுவோம்ல, ஒரு எர்த்தன்வேர்ல மண்ணால செஞ்ச இதாதான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம லோக்கல் பிளேஸ்ல கிடைக்கக்கூடியதை அந்த மண்ணால செஞ்சு அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து நைஃபை வச்சு ஸ்கிராச் பண்ற மாதிரிதான் இது பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும். இந்த டெரகோட்டாலேயே நமக்கு 2 வெரைட்டி இருக்கு. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போரஸ் டெரகோட்டா, இன்னொன்னு பாலிஷ்டு டெரகோட்டா.
ஓகே. ஸோ நம்ம விளையாட்டு ஜாமானா யூஸ் பண்றது எல்லாம் போரஸ் தான். பாலிஷ்டு ஒன்ங்கிறது உங்களுக்கு அப்பியரன்ஸ்க்காக நம்ம ஒரு அ பர்ப்பஸ்க்காக அதாவது என்னன்னா டெக்கரேட்டிவ் பர்ப்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ டெரகோட்டா பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு பில்டிங்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஹாலோ டெரகோட்டா பிளாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் இந்த மாரி நம்ம பார்த்தோம்ல ஆர்னமெண்டல் பர்ப்பஸ்க்காக தான். லைக் ஆர்ச்சஸ்ல அந்த மாரி காலம்ஸ்ல ஏதாவது அந்த மாரி நமக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெயினா வந்து இது ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பர்ப்பஸ்க்காகவும், ஆர்னமெண்டல் ஒர்க்ஸ்க்காகவும் மட்டும் தான் வந்து டெரகோட்டாவ பொறுத்தவரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது போக இப்போ ஃபைனலா உங்களுக்கு பெயிண்டிங்ல உள்ள டிஃபெக்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிளிஸ்டரிங், செகண்ட் ஒன் ப்ளூ, தேர்ட் ஒன் ஃபேடிங், ஃபோர்த் ஒன் ஃப்ளேக்கிங், ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபிளாஷிங், சிக்ஸ்த் ஒன் கிரைனிங், seventh one running, eighth one sagging, ninth one saponification, and the last one wrinkling. ஸோ இதெல்லாம் 10 டிஃபெக்ட்ஸ் ஓகேங்களா? ஸோ ஓவராலா பெயிண்டிங்ல உள்ள டிஃபெக்ட்ஸ். ஸோ ஒவ்வொன்னும் என்னென்னன்னு லைட்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது போக பெயிண்டிங்ல என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மேபி ஆட் ஒன் அவுட் அந்த மாதிரி வந்து கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டாலும் ஈஸியா வந்து மேட்ச் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு மெயினா பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ்ல வாட்டர் வேப்பர் ஏதாவது வந்து என்ட்ராப் ஆகி நமக்கு அந்தந்த சர்ஃபேஸ்ல பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ்லயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பபிள்ஸா ஃபார்ம் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட தான் பிளிஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மேபி வந்து நம்ம யூஸ் பண்றப்போ ஆயில் ஏதாவது எக்ஸஸா யூஸ் பண்ணாலோ, இல்ல வந்து டிம்பர் வந்து ப்ராப்பரா சீசனிங் பண்ணாம இருந்தாலோ, அந்த மாரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளிஸ்டரிங் வந்து நடக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளூம். ப்ளூம்ங்கிறது நல்ல ஒரு ஃபினிஷ்டு பாலிஷ் சர்ஃபேஸ்ல அங்கங்க கொஞ்சம் டல்லா அடிச்சிருந்துச்சு அப்படி நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாரி இருந்துச்சுன்னா, அத வந்து ப்ளூம்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து மெயினா எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு வென்டிலேஷன் ப்ராப்பரா இல்ல அந்த ரூம்ல, அந்த சர்ஃபேஸ்ல அப்படின்னா, இந்த டிஃபெக்ட் வந்து வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேடிங். ஸோ ஃபேடிங்கிறது நமக்கு ஃபேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான். ஸோ நமக்கு வந்து கலர் ஃபேட் ஆகுறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலர் வந்து குறைஞ்சுட்டே வர்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மெயினா நமக்கு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்போஸ்டு சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும். அதாவது எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் வெளிய ஃபேஸ்ல அதாவது பில்டிங்கோட ஃபேஸ்ல நமக்கு நடக்கும். ஏன்னா நமக்கு சன்லைட்ல இருக்கிறதுனால கலர் வந்து ஃபேட் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இருக்கு. ஸோ ஃபேடிங் வந்து டிஃபெக்ட் அதுதான். ஓகேங்களா? இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளேக்கிங். ஃப்ளேக்கிங்னா என்ன அப்டின்னா, ஒரு பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ், ஃபுல் பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ்ல ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போர்ஷன் மட்டும் நமக்கு ப்ராப்பரா அதர்ஷன் ஆகாம, ப்ராப்பரா பைண்ட் ஆகாம கொஞ்சம் அங்கங்க ஃப்ளேக்கியா உறிஞ்சு வர்றது. அதுதான் வந்து ஃப்ளேக்கிங் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஃபிளாஷிங்னாலே நமக்கு என்னது ஃபிளாஷ். இப்போ வந்து கேமரா இருக்குல்ல, ஸோ அதான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம்னா ஃபிளாஷ் அடிக்கும்ல, அந்த மாரி தான். இப்போ உங்களுக்கு பெயிண்டட் சர்ஃபேஸ்ல அங்கங்க கொஞ்சம் கிளாஸி பேட்ச் ஓகேங்களா? டல் பேட்சஸா இருந்துச்சு, டல்லா இருந்துச்சு அப்டின்னா ப்ளூம். இதே கிளாஸியா தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து ஃபிளாஷிங். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மெயினா பார்த்தோம் அப்டின்னா, ஏதாவது ஒரு சீப் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணாலோ, இல்ல வந்து ப்ராப்பரா வொர்க்கர்ஸ் வந்து வொர்க் பண்ணாம அந்த இடத்துல விட்டிருந்தாலோ, இல்ல அது போக மேபி ஏதாவது வெதர் ஆக்ஷன் கூட நடக்கலாம். ஸோ இந்த மாரிலாம் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபிளாஷிங் சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 6த் ஒன் கிரைனிங். கிரைனிங்னா என்ன அப்டின்னா, நமக்கு ஃபைனலா ஒரு கோட் குடுப்போம்ல பெயிண்ட். ஸோ அது வந்து நல்ல ஒரு சஃபிஷியன்ட்டா போதுமான அளவுக்கு குடுக்காம இருந்து, நமக்கு அதுக்கு பின்னாடி உள்ள அந்த பேக்கிரவுண்ட் வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ கிளியரா தெரிஞ்சுது அப்டின்னா, அததான் வந்து கிரைனிங் அப்டின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரன்னிங். ரன்னிங்கிறது என்ன அப்டின்னா, இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ்ல பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆ ஒரு ஏதாவது ஒரு சின்ன போர்ஷன் வந்து பெயிண்ட் அடிக்காம அப்டி கவர் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. அப்டின்னா, சோ அந்த மாரி இருக்கத வந்து ரன்னிங் சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? சோ அதாவது அதாவது ஒரு ப்ராப்பரா அடிக்காம விட்டுருக்கலாம். இல்ல ஒரு 3 கோட்ஸ் அடிக்க வேண்டிய இடத்துல, அந்த இடத்துல ஒரு கோட்லயே விட்டு போயிட்டாங்கன்னா, கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரன்ட்டா அந்த மாரிலாம் இருக்கும்ல. சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபுல்லி கவர்டா இருக்காது. சோ அந்த மாரி இருந்தா ரன்னிங் சொல்லுவோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்டின்னா சாகிங். சாகிங்னா என்ன அப்டின்னா, ஒரு வெர்டிக்கல் ஆர் இன்க்ளைன்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப திக்கா பெயிண்ட் அடிச்சிருந்தாங்க அப்டின்னா, அத வந்து சாகிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சாப்பானிஃபிகேஷன். ஸோ சாப்பானிஃபிகேஷன் இது என்னன்னா, அங்கங்க சர்ஃபேஸ்ல சோப் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா, அது சாப்பானிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். இது வந்து மெயினா வந்து ஆல்காலிஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸ்ல ஏதாவது ஆல்காலிஸ்ல உள்ள கெமிக்கல் ஆக்ஷன்னால நடக்கும். ஓகேங்களா?
அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் ரிங்க்லிங். ரிங்க்லிங்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ ரொம்ப திக்கா பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல மெயினா ரிங்க்லிங் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. நிறைய சுருக்கங்கள் அந்த மாதிரி வந்து அது பிரேக் ஆகி வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து ரிங்க்லிங். ஸோ ஓவராலா பெயிண்டிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவுதான். இதோட உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கான நோட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த டாபிக் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வார்னிஷ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டாபிக்ஸ்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்றேன் பாருங்க. அதுல ஏதாவது விட்டு போயிருந்தா சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ராக்ஸ் பார்த்தாச்சு அப்படிதானே? ராக்ஸ், ஸ்டோன், brick masonry, stone masonry, and then lime, cement, mortar, plywood பார்த்தாச்சுல? நான் சொல்றத செக் பண்ணிட்டே வாங்க நோட்ஸ்ல. plywood, steel, glass, PVC, plastic, UPVC, paint, and then okay. So இது தவிர வேற ஏதாவது பார்த்திருக்குமான்னு பார்த்து சொல்லுங்க. Anything? செக் பண்ணிட்டீங்களா? Yeah. பாண்டிங் பார்த்திருக்கோம். என்ன? பாண்டிங். அது மேசன்ரிக்குள்ள வந்துரும். அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ண டாபிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னும் இருக்கிறது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கு. மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு, அதுக்கப்புறம் மண்டே, டியூஸ்டே, மோஸ்ட்லி வெனஸ்டே கிளாஸ் இருக்குமான்னு தெரியல, டவுட் தான். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட நமக்கு ஓவரால் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கான்கிரீட் டெக்னாலஜி வந்து டாபிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா டாபிக்ஸ்க்குமே கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் இருக்கும். அந்த டிஸ்கஷன்ல லைவ்ல கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. நான் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன்லாம் நான் வந்து முன்னாடியே உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே நான் சொல்லிடுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இது போக பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் அக்ரிகேட் இருக்கு. ஸோ இனிமே உள்ளதுதான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கான்கிரீட் டெக்னாலஜி சம்பந்தமா இருக்கும். அது போக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்லேயே சிலது இருக்கு. அதை பார்த்துடலாம். என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபவுண்டேஷனோட பேசிக் அதை நான் சொல்லுவேன். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் தென் அதோட டைப்ஸ் மட்டும், அதோட பேசிக் மட்டும் சொல்லுவேன். அது ஜேடிஓ சிலபஸ்க்கு உண்டு. அதனால அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளோர்ஸ் இதெல்லாம் ஜென்ரலா பார்த்துக்கலாம். ரூஃப் and then doors and windows, damp proof course, plastering, and then paintingலயே வேற கொஞ்சம் சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஸோ அது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்ல உள்ள பெண்டிங் டாபிக்ஸ்ங்கிறது. மோஸ்ட்லி இது எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ கான்கிரீட் டெக்னாலஜிலன்னு பார்த்தோம்னா அக்ரிகேட், கான்கிரீட், அட்மிக்சர்ஸ். இது போக இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இருக்கு, டிம்பர். ஓகே. டைல்ஸ் பார்த்துட்டோம்ல? டைல்ஸ் பார்த்தாச்சுல? பார்த்தாச்சா? நான் பார்த்த மாதிரி தான் ஞாபகம் மேம். செக் பண்றேன் நோட்ல. இனிஷியலா ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, இப்போ பிரிக்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திருப்போம். சிமெண்ட் கிளைம்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம். மேம் இல்ல மேம். பார்க்கலையா? ஓகே, சேர்த்து பார்த்துடலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த டாபிக் கொடுக்கும்போதே அதுல டைல் இல்ல மேம். அதுல டைல் கொடுக்கல அப்படிதானே? ஆமா. ஓகே, அதுவும் பார்க்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் எஸ்எஸ்சி ஜேக்குலாம் கிடையாது, ஜேடிஓக்கு மட்டும் அந்த டாபிக் உண்டு. மேபி அடுத்த டிப்ளமோ பேஸ்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்தாலும் வரலாம். ஸோ அதனால அதையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான நோட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வார்னிஷ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் லெஃப்ட் ஓவர் டாபிக்ஸ் இது மட்டும்தான். டைல்ஸ், ஃபவுண்டேஷன், ஃப்ளோர்ஸ், ரூஃப்,
doors and windows, damp-proof course, plastering, painting, timber, and then aggregate concrete admixtures. So இதுல வந்து இந்த ரைட் சைடுல உள்ளது மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆல்சோ டிம்பரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, வார்னிஷ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. The varnish is a homogeneous mixture of natural or synthetic resin in a particular solvent. Next point, the commonly used resins are copal, 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 amber, 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 linseed oil, turpentine oil. ஆம்பருக்கு அப்புறம் ஸோ ஆம்பர் அது வரைக்கும் எல்லாம் ரெசின்ஸ். ஓகேங்களா? அடுத்து இந்த லின்சிட் ஆயில், டர்பன்டைன் ஆயில், அது ரெண்டும் சால்வெண்ட். ஹைஃபன் போட்டு சால்வெண்ட் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், எ ட்ரையர் within the bracket நோட் பண்ணிக்கோங்க, லித்தார்ஜ், LITHARGE, ட்ரையரா தான் யூஸ் பண்றோம். எ ட்ரையர் within the bracket லித்தார்ஜ் is also added to help. ஷெல்லாக் எல்லாமே இதுதான், ரெசின்ல தான். நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஷெல்லாக் and solventல சால்வெண்ட்ல ஆல்கஹால் வந்து மெத்திலேட்டட் ஸ்பிரிட்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ட்ரையர் within the bracket litharge is also added to help in quick drying of varnish. Next point, the varnishes are of the following two types. Oil varnish, sprit varnish போட்டுக்கோங்க. First oil varnish போட்டுக்கோங்க. அதுல the oil varnish is a homogeneous solution of one or more resins in a drying oil within the bracket நோட் பண்ணிக்கோங்க, linseed oil. In bracket linseed oil and a volatile solvent bracketல turpentine oil. and volatile volatile, VOLATILE, volatile solvent bracketல turpentine oil and dryer. Next, sprit varnish போட்டுக்கோங்க. Sprit varnish. The sprit varnish is obtained by dissolving the resin bracketல shellac. Dissolving the resin within the bracket shellac in a volatile solvent within the bracket methylated spirit. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த டாபிக்ஸ்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வர்றது ரேர் தான், இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் கேட்டா அதை பத்தின ஒரு பேசிக் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஷன் வச்சு எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அதான் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் லாக்கோஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. லாக்கோஸ். First point, a lacquer is a solution made
made by dissolving nitrocellulose, resin, and plasticizer, in a solvent, with or without the coloring pigment. Next point, in a lacquer, nitrocellulose provides toughness and resistance to abrasion. Next point, the resins such as copal, 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 ester, 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 gum, etc. Increase adhesion and hardness. Next point, the plasticizer within the bracket castor oil. Is added to improve elasticity and plasticity. Next point, the solvent is usually a mixture of ketone, 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 alcohol, and a hydrocarbon. Next, distemper heading போட்டுக்கோங்க. Distempers. The distemper is made by mixing a dry pigment within the bracket chalk, CHALK, chalk or whiting, bracket close பண்ணிக்கோங்க, with clean water, chalk or whiting? whiting, WHITING, chalk or whiting, with clean water and ordinary size. Ma'am, in ordinary size, ma'am. And ordinary size. Ma'am, ordinary Size, SIZE. Okay. Next point, it is used on plastered surfaces. Not exposed to weather. Next, terracotta heading போட்டுக்கோங்க. Terracotta. First point. The terra means earth. And cotta means baked.
Next point, hence the terracotta means baked earth. Next point, it is thus a type of earthenware or earthenware or porous pottery made from local clays and glazed with glazes containing galena, Galena, galena. Next point, it is soft enough to be scratched by a knife. It is soft enough to be scratched by a knife. Next point, the terracotta articles are of the following two types. First one, porous terracotta. Second one, polished terracotta. Next, uses of terracotta heading போட்டுக்கோங்க. First point, the hollow terracotta blocks are used for various ornamental purposes such as facing work, orchards, such as facing work, FACING. Okay. Facing work, orchards, cornices, 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 casing, casing for columns, etc. Next point, it is adopted for all sorts of all sorts of SORTS, sorts, all sorts of ornamental work. Next point, it is used as a decorative material. It is used as a decorative material in place of stones, for ornamental parts of buildings such as cornices, string courses, spelling string, SPRING, string courses, COURSES, Yes, ma'am. courses, sills, Ma'am. SILLS, 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 Yes. copings, 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 bases of pillars, Ma'am, based on pillars.
bases of pillars, bases of pillars. Okay. fireplaces, Yes, ma'am. fireplaces, etc. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் பெயிண்டிங் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. அதுல பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாலோயிங் ஆர் தி usual defects which are found in the painting work. அதுல first one blistering heading போட்டுக்கோங்க. First point, this defect is caused by the water vapor. This defect is caused by the water vapor which is trapped behind the painted surface. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, the formation of bubbles. Next point, the formation of bubbles under the film of paint occurs in this defect. Next point, it may occur from various causes such as imperfect seasoning of timber, excess oil used in final coat, etc. Second one, bloom heading போட்டுக்கோங்க. Defect, in this defect, the formation of dull patches occurs on the finished polished surface. Next point, it is due to defect in paint or bad ventilation. Next, third one, fading heading போட்டுக்கோங்க. Fading. First point, the gradual loss of color is known as fading. And it is mainly due to the effect of sunlight on pigments of paint. Next, flaking heading போட்டுக்கோங்க. Flaking, first point, a small portion of the painted surface is sometimes
is sometimes seen loose is sometimes seen loose. Next point, it is known as deflaking. It is known as deflaking and is due to poor adhesion. Poor adhesion. Next, flashing heading போட்டுக்கோங்க. First point, sometimes the glossy patches are seen on the painted surface. Next point, this is known as flashing, and it is mainly due to poor workmanship, cheap paint, or weather actions. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next, grinding heading போட்டுக்கோங்க. First point, when the final coat of paint has not sufficient opacity, comma, the background is clearly seen. This is known as the grinding. Next, running heading போட்டுக்கோங்க. Running. First point, the paint run backs and leaves small areas of surface uncovered. Next point, this defect occurs when the surface to be painted is too smooth. Ma'am, it's too Smooth. smooth, ma'am. Smooth. Next point. Next, sagging heading போட்டுக்கோங்க. Sagging. First point, when a vertical or inclined surface is too thickly painted, comma, the defect of sagging occurs. Next, saponification heading போட்டுக்கோங்க. Spelling பார்த்துக்கோங்க. First point, the formation of soap patches Ma'am, என்ன ma'am soap தான்? soap, SOAP.
soap patches. Soap patches. On the painted surface is termed as the saponification. And it is due to chemical action of alkalis. Next point, next heading, wrinkling. First point, when a horizontal surface is too thickly painted, the defect of wrinkling becomes prominent. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. சொல்லலாம். Next. One minute. Next topic. Tiles பார்த்துடலாம். Tiles எதுக்கும் உங்களுக்கு செக் பண்ண எனக்கு நோட் பண்ண மாதிரியே இருக்கு. இல்ல கன்ஃபார்மா டீச் பண்ணலையா? டைல்ஸ்ல வந்து காமன் டைல்ஸ், என்காஸ்டிக் டைல்ஸ், அப்புறம் ஃப்ளோரிங் டைல்ஸ்லயே சில கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துருப்போம். கிளே ஃப்ளோரிங் டைல்ஸ், கிளே ரூஃபிங் டைல்ஸ், குவாரி டைல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம். இல்லைன்னு தான் மேம் நினைக்கிறேன். மேபி நான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணதுனால ஓகே ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மேம் இல்ல மேம் எழுதல. ஓகே ஓகே. ஸோ டைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மொத்தம் 2 கிளாஸா பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து காமன் டைல்ஸ் and then encastic tiles. Okay, so common tiles தான் நம்ம வந்து roofing-க்கு, flooring-க்கு and then walls-க்குலாம் ப்ரொவைட் பண்றது. encastic tiles-ங்கிறது நம்ம டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக மட்டும், ஓகேங்களா? வால் ஃப்ளோரிங்க்கே நம்ம வந்து டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்றது வந்து encastic tiles-னு சொல்லுவோம், ஓகேங்களா? ஸோ இதோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே 3 or 4 ஸ்டேஜஸ் தான் உண்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளே. ஸோ எப்படி பிரிக்குக்கு நமக்கு இருக்குமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் உண்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளே. அண்ட் தென் மோல்டிங். நெக்ஸ்ட் drying and then burning. Okay, so first preparation of clay. Okay, so நார்மலா நமக்கு டைல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய கிளே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கிளே. ஓகே, ஸோ பிரிக்கிறதுக்கும் கீழே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீட்ஸ் தள்ளி போனோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ப்ளூ கிளே கிடைக்கும். அந்த கிளேயை வந்து பக்மில்ல போட்டு நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடரா ஆக்கிக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு அந்த பவுடர்டு கிளே வந்து நமக்கு ஒரு டேங்க்ல சர்டன் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கூட நமக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கோர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் பாட்டம்ல வந்து செட்டில் ஆயிரும். ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் நமக்கு அந்த லோவர் டேங்க்ல இருந்து எடுத்துப்போம், ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அந்த வாட்டரை வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆஃப் பண்ண விட்டுறணும். அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைன் கிளேயை மட்டும் எடுத்து நமக்கு டைல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ சம்டைம்ஸ் இது கூட நமக்கு கிரவுண்ட் கிளாஸ் plus pottery ware இந்த ரெண்டுத்தையும் அந்த ஃபைன் கிளே கூட மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு டைல்ஸ் நல்லா ஹார்டனா கிடைக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் நமக்கு டைல்ஸ் ஹார்டனா கிடைக்கும். அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஏதோ வாட்டர் எதுவுமே நமக்கு வந்து உள்ள போகாது. ஸோ இம்பர்வியஸா இருக்கும் சர்ஃபேஸே, ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து எந்த ஒரு வெதர்னாலும் அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளே பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் molding. 1 minute.
மோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்ம அங்க எடுத்திருக்கோம்ல ஃபைன் கிளே, அதுல அத எல்லாத்தையும் அது எல்லாத்தையும் ஒரு மோல்டு நமக்கு என்ன பேட்டர்ன், என்ன ஷேப்ல வேணுமோ அந்த மோல்ட்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ மோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து வுடன் மோல்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் மெக்கானிக்கல். மெக்கானிக்கல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது? பாட்டர்ஸ் வீல். அதுதான் வந்து மெக்கானிக்கல் மோல்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுவும் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து டைல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கிளேயை மோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ட்ரையிங். ஸோ இப்போ அந்த மோல்டட் டைல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு அந்த மாதிரி அடுக்கிட்டே வரணும். அது ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறமாட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அதெல்லாம் ஸ்லைட்டா நமக்கு அந்த ஹேமட் மேலட் இருக்குல்ல, அதாவது சுத்தியல் இருக்குல்ல, அத வச்சு ஒடிச்சு விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நாளு அந்த எட்ஜ் எல்லாத்தையும் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு டைல்ஸ் அகைன் வந்து அந்த எட்ஜ் மட்டும் நமக்கு எட்ஜ் வெளியில தெரியிற மாதிரி அப்படியே ஒரு 2 டேஸ்க்கு ட்ரை பண்ண விடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து ட்ரையிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பர்னிங். ஸோ இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைடு டைல்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ ட்ரை டைல்ஸ்னா என்னது? ட்ரை கச்சா டைல்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாத்தையும் அந்த எட்ஜஸ்க்கு படுற மாதிரி நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரணும் ஒரு சர்க்குலர் கின்ல. அதுக்கப்புறம் அந்த கின் ஃபுல்லா அந்த டைல்ஸ் வந்து கின்னா என்னது? ரொட்டேட்டர் கின் இருக்குல்ல, அதான். அந்த கின் ஃபுல்லா அந்த டைல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு அந்த டோர்ஸ் எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து என்னென்ன டோர்ஸ்லாம் இருக்கோ ஸோ அது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நமக்கு கீழ வந்து ஃபயரிங் வுட் வந்து வைப்பாங்க. ஃபயரிங் வுட் வச்சு உங்களுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்க ஹீட் வர வர உங்களுக்கு அந்த பர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதுல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, ஃபயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து உங்களுக்கு பிகினிங்ல கொஞ்சம் ஜென்டிலா இருக்கணும். ஸோ தட் நமக்கு அந்த மாய்ஸ்சர்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிய போக ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு ரெட் ஹீட் வர அளவுக்கு அத வந்து பர்ன் பண்ணணும். அபௌட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா 800 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நமக்கு ஹீட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் ஒரு 6 ஹார்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப அத வந்து அகைன் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு 1300 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வைப்பாங்க. அது வந்து ஒயிட் ஹீட்டு. ஸோ அதுல வந்து நமக்கு ஒரு ஸோ 6 ஹார்ஸ்க்கு வச்சிருக்காங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் அகைன் வந்து இந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணி 1300 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வச்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திரும்ப ஒரு 3 ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணணும். மெயின்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு ஓவராலா பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு 6 ஹார்ஸ் பிளஸ் அண்ட் தென் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ஒயிட் ஹார்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும். அகைன் ஒரு 4 ஹார்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நமக்கு பண்ணிட்டு கடைசி அந்த ஸ்கின்ன வந்து ஓவராலா உங்களுக்கு கிராஜுவலா கூல் டவுன் பண்றதுக்கு விட்டுருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் பர்னிங்க்கு மொத்தம் நமக்கு எவ்வளோ ஹார்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 72 ஹவர்ஸ். ஓகே. இந்த 72 ஹார்ஸ்க்கு இடையில நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைல் வந்து நமக்கு அண்டர் பர்ன்ட்டா கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காகவே 72 ஹார்ஸ் நமக்கு வந்து ஹீட் ப்ராப்பரா நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் பர்னிங் ப்ராசஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு டைல்ஸோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும். இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃப்ளோரிங் டைல்ஸ். இதுல பேசிக்கா மொத்தம் 4 டைல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன்னு கிளே ஃப்ளோரிங் டைல்ஸ், செகண்ட் clay roofing tiles, third one quarry tiles, and then fourth one glazed earthenware tiles. Okay, so first clay flooring tiles. So இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கோட் புக்ல பாத்தீங்கன்னா IS 1478, 1959 and 1959 and 1969ல இருக்கும். ஸோ இந்த டைல்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேங்களூர்ல தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ நமக்கு லார்ஜ் ஸ்கேலா மலபார், கொச்சின், சென்னை, காலிக்கட் இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லயும் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு ஒரு நல்ல குட் கிளேல இருந்து ஈவன் டெக்ஸ்சர்ல இருந்து எடுத்து மேக் பண்ணக்கூடிய டைல்ஸ் தான் இது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பா மெஷின் ப்ரெஸ்டா தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து நல்ல வெல் பர்ன்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ஸோ டைல்ஸையே பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் நோட் பண்றேன். the characteristics and then class AA, class A. So first
வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, ஸோ வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஏஏ டைல்ஸ் ஆச்சுன்னா 19%. இது வந்து மேக்ஸிமம். ஓகேங்களா, மேக்ஸிமம் பர்சன்டேஜ். அண்ட் தென் கிளாஸ் ஏவா இருந்துச்சு அப்படின்னா 24%. அதே மாதிரி ஃபிளக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்த வரைக்கும் கேஜி per சென்டிமீட்டர் வித் மினிமம் ஆவரேஜ் வந்து டேப்லெட் படம்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ நீங்கள் மேஜராக வந்து இந்த இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இது மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல, இது தேவையில்லை. இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தான். இது போக நீங்கள் டைல்ஸ்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறப்போ வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். அடுத்து இன்னொன்று இது தேவை உங்களுக்கு, டைல்ஸோட டைமென்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கான திக்னஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் டைல்ஸ் அப்படின்னா ஸோ அதில் நமக்கு மொத்தம் 2 எண்ணம் இருக்கு. ஒன்று 15x15 சென்டிமீட்டர் சைஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதோட திக்னஸ் 18 mm. அதே மாதிரி 20x20 சென்டிமீட்டர் சைஸ், அதோட திக்னஸ் 20 mm. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் கிளே ஃப்ளோரிங் டைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் கிளே ரூஃபிங் டைல்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பெருசா சொல்றதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. நார்மலா அதை வந்து பிச்டு ரூஃப்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா, அடுத்து குவாரி டைல்ஸ். குவாரி டைல்ஸ்ங்கிறது நமக்கு சேம் கிளேஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு மேக் பண்றோம். இது வந்து நமக்கு நார்மலா இதுல வந்து நமக்கு பிரிக் மேக் பண்றதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவோமோ அதுவே தான் மோஸ்ட்லி இதுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். குவாரி டைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் மொசைக்ல வந்து நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் தென் கிளேஸ்ட் எர்த்தன் வியர் டைல்ஸ். ஸோ கிளேஸ்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு என்னது, ஒரு எர்த்தன் வியர் சாயில் எர்த் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து நமக்கு நல்லா தரவா கிளேஸ் பண்ணி ஒரு நமக்கு கொண்டு வரதான் வந்து கிளேஸ்ட் எர்த்தன் வியர் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதோட டாப் சைட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளேஸ்டா இருக்கும், அதாவது நல்ல பாலிஷ்டா இருக்கும். பாட்டம் சைடு அப்படியே கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் கிளேஸ்டா இருக்கும். நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ்ல அப்படியே போய் ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கான கோட் நம்பர் IS 777/1961. ஓகேங்களா, அண்ட் இதோட சைஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா and then size and thickness. Okay, so 99x99 mm இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட thickness 6.5 mm. அடுத்து 148.5 x 148.5 mm ரெண்டு திக்னஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஒன்னு 8 mm, இன்னொன்னு 9.5 mm. ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஓவரால் டைல்ஸ் டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. டைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைல்ஸ் ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. ஸோ டைல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. டைல்ஸ் யூஸ்ட் இன் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். Tiles used in engineering constructions are divided into following two classes. First, common tiles heading போட்டுக்கோங்க. Common tiles. அதுல பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. They are used for roofing, மேம் குரூப்பிங்கா? roofing, 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 flooring, paving, 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 drains, மேம் ட்ரெயின்ஸா மேம்? drains, walls, etc. Next, encaustic tiles heading போடுவோங்க. Encaustic tiles. They are used for decorative purposes. In floors, walls, etc. Next heading, manufacturing of tiles. First point, tiles are made of
made more or less in the same manner as bricks but they are made thinner for the sake of lightness and larger so that the number of joints may be reduced. Next point, these tiles, being thinner and larger, have a greater tendency to crack and warp in drying and burning than bricks. Next point, hence, greater care should be exercised in manufacturing of tiles as compared to bricks. Next point, manufacturing of clay tiles involves the following 4 operations. இந்த நாலு ஸ்டெப்பையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Okay. So first, preparation of clay heading போட்டுக்கோங்க. First point, the suitable clay that is blue clay for Ma'am, tiles. blue clay. Blue clay. நோட் பண்ணிட்டு பாருங்க. Yes, ma'am. For tiles is generally found a few feet below brick earth. Ma'am, few feet below brick earth. புரியல மேம். ஃபவுண்ட் Few feet, FEW, few feet below brick earth. Next point, the clay is then ground into fine powder in pug mills. Ma'am, எங்க மேம் பக் மில்ஸா? Pug mill. Next point, for the manufacture of superior tiles, the powdered clay is mixed with a large quantity of water in a tank. Next point, coarse heavy particles
coarse heavy particles settle at the bottom of tank, whereas finer particles are taken into the lower tank. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Next point. Now the water is last என்ன பாயிண்டோட ஸ்டாப் பண்ணிருக்கோம்? Ma'am, now the water is 5th point. Okay, now the water is allowed to dry off. And the fine clay lift. Fine clay. Left. Okay, ma'am, left. Left. After such process is used for the manufacture of tiles. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay, next point. Sometimes, a mixture of ground glass and pottery ware is added to clay to make the tiles hard and impervious so that they can resist weather effects. Next point. Next molding heading போட்டுக்கோங்க. Molding. First point. Clay is filled in mold. Yes, ma'am. Clay is filled in mold which represent the exact pattern or shape in which represent the exact pattern or shape in which tiles are to be produced. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Next. Molding may be done either with the help of wooden mold or mechanical means note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. or potter's wheel. Next drying heading போட்டுக்கோங்க. Drying. First point. Molded tiles are placed flat one above the other in form of heaps. Next point. After 2 days, the irregularity of tiles due to warping
is corrected by slightly beating them with a flat wooden mallet. Note பண்ணிட்டீங்களா? Next Yes, point. ma'am. On the next day, after cleaning the edges and under surfaces, tiles are stacked on edge under a shade to dry for about 2 days or so. Note பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ ரிமைனிங் 12:30க்கு இது பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த செஷன் எண்ட் பண்றேன். 12:30க்கு செகண்ட் லிங்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? Yes, ma'am. யா, ஓகே. தேங்க் யூ. Thank you, ma'am. யா, தேங்க் யூ.